Kansi Satguruji Singh ji. That is related to the time during my marriage. Okay, during that time I went for the marriage in New Delhi, and I had asthma, diagnosed asthma before going to get married. Okay, the marriage took place in New Delhi, and it was during the winter, too cold. Okay, and it again, the condition became more worse because of the weather, and you could not breathe properly. So what happened is, just after the phere and all, in the morning, we all stayed there at the Delhi Satipasha at Raja Sethi house in Mansover Garden during that time, 1996. So what happened is, in the evening when Satipasha came back, we Matatek and Chanada and all of us did. So my grandmother walked up to Satipasha and urged, saying that I always have the breathing problem, the asthma. Satipasha walks towards me and he put his hand all over my chest. Said nothing's wrong with him. And the thing is, you can't imagine that after 1 month, when we came back to Thailand, okay, I have a doctor appointment in January, sometime towards the end of January. So I got married at the end of December. So that happens during the end of December. So at end of Jan, when I went back for the treatment to check up, doctor said, I think there's something wrong with your test. We could not detect any asthma in you anymore. I said, are you sure? He said, yes, but I want you to retest. I said, okay, no problem. I did the retest, and when I went for the retest, the result came the same, no asthma, no sign. So from that on, Satguruji, Kirpa, just only one instant Kirpa, and you can see that all the thing which seems to be impossible became possible. Okay, and one more Saki which Satguruji gave a life lesson to us is about how you control your own action in this world. What happens is, people usually get angry. Okay, people gets angry, and when we get angry, or when something gets out of control, Satguruji gave a beautiful example. He says that, when the curry is hot, you don't put your hand on it. You should not put your hand on it, because once you put your hand on it when it's hot, you're going to burn your hand. So, but why don't you just leave it, let it cools down, then you touch it? That would be more sensible thing to do, rather than you treat it during when it is hot. So if you apply the same principle in your life lesson, I think a lot of things could be sought out. You don't have to just to confront everything, okay? Just a winning ego and all. So everything, all the ika and all which we have, if you just treat it properly and let it cool down and rethink on it and act on life, this is going to be beneficial in your life. सच्चे पातशाह सतगुरु सिंह जी की साडी परिवार ते बचपन तो ही बड़ी किरपा रही है। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸੋਧ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸੋਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਸੋਧ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ
ਇੱਥੇ ਦੀਦੀ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕਾਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਚਪੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਵਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਪੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮੰਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਚਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲੋ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੇਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਚਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੀਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੰਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਚਪੇ ਨੇ ਬਚਨ ਡੈਡੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਪੇ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਚਪੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦਸੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਮਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 27 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਚਪੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡੈਡੀ ਅਤੇ ਸਚਪੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਸਚਪੇ ਮਤਲਬ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਫਿਰ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸਚਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਮੀ ਦੀ ਲਾਡਲੀ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਚਪੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਚਪੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸਚਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਮਿਲਾ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿਓ, ਸਚਪੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਚਪੇ ਮੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 100 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਕਾਈਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਅਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈ, ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇੱਕਦਮ ਸਤ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਚਪੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਦੀਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਚਪੇ ਨੂੰ ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਚਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸਤ ਬਚਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਪੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕਾਕ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 96 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਚਪੇ ਦੇ 3-4 ਦੌਰੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਮਨਜੰਦਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਕਰਕੇ ਸਚਪੇ ਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕ ਬਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਰਣਨ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਚਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ।